aikin gina gidaje. Sagla mai fifiko ya jaddada mahimmancin kammala aikin bayan an yi amfani da kudaden jihar wajen gine-gine. 16 aikin gidajen Sagalemi ya fuskanci tsaiko sakamakon nuna damuwar da gwamnati ta nuna game da dacewarsa don amfanin 'yan Ghana. Dr. Hamidu Ama ya ce gwamnati ta kafa kwamitin ƙwararru da zai gaggauta kammala aikin gina gidaje a lokacin da kwamiti na da na majalisar ya amince da shi. Labarinmu na gaba kuma za mu ji cewa kungiyar ɗaliban musulmi ta Ghana wato GIMSA tare da haɗin gwiwar wata kungiya mai suna Past, Present and Future tare da tallafin cibiyar zaman lafiya a ƙarshen makon da ya gabata sun gudanar da wata lecture mai suna Beyond Bilal. Taken lecture ta kasance mai taken daga daular zuwa 'yanci. Wato gadon musulunci a yammacin Afirka. Wannan lecture ta samu karramawa daga wasu manyan mutane kamar Sarki Salisu Ali Maude, Honorable Mustapha Hamid, Ustaz Mustapha Briggs da sauran jama'a da dama a babban masallacin Ghana da ke Kanda. Kakakin taron Ustaz Mustapha Briggs daga birnin London ya albarkaci taron da kalamai masu kayyatarwa masu kima kuma abin lura a cikin jawabinsa. Ya yi magana game da ilimi kuma ya kamata 'yan Afirka su koyi darasi daga daukakar abubuwa da suka faru a baya, su fahimci tarihinsu da kuma fahimtar irin darasi da za su iya koya daga tarihin kakanninsu don yin amfani da shi a rayuwarsu na yanzu da gaba. Fatash, which is one of the West African classical texts that we have that detail the history of West African nations and civilizations, was an empire that existed before the advent of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Meaning this is an ancient empire that, if we look in today's terms, could possibly be over 1,600 years old. And according to Tariq al-Fatash, this empire, or this kingdom, had 20 kings before the advent of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and 20 kings after the coming of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. And we see as early as the 8th century, this book is being referred to by scholars such as Khwarizmi, who is the father of algebra, and many other Arabic scholars who had trade relationships with this empire. And this is something that we shouldn't forget in world history. There existed something called the Silk Route, which took place from China through India, through the Middle East, and through Europe, in which trade was occurring through all of these places, and things such as silk and gold and brocade and paper and even religious ideas and information was being passed through. And when we speak about trade routes historically, we always think about the Silk Route as one of the most famous ones. But nobody ever talks about the Sand Route, which was when the Islamic empires expanded into North Africa, and with the introduction of the camel, they started to traverse the Sahara Desert into sub-Saharan Africa. Shugaban hukumar mai na kasar Ghana mai suna Honorable Mustapha Hamid ya ce yana amfani da dukkan damar da ya samu wajen tunatar da musulmai mahimmancin haɗin kai. Ya kara da cewa babu wani imani guda ɗaya a kasar Ghana da ke wa'azin ci gaban al'umma, amma sai dai su dinga muhawara kan abubuwa da ba su da alaka da su da aka yi watsi da su shekaru aru-aru da suka wuce. The lecture that we have listened to today should, if you want, prick our consciences, prick our awareness, excite in us a sense of pride that indeed we are Muslims. And the reason this is important is that we have basically surrendered our dignity, our development, our forward march to, first of all, non-Muslim populations and people. Secondly, we have also acceded to white supremacy. Don't you feel terrible that your sovereign parliament
passes a bill and white people sitting in Washington and places around the world threaten that if you implement that bill, they are going to withhold support for your economy. Quite frankly, if you are not upset or your conscience is not, what's the word that I should use? If you don't feel terrible, one as a Ghanaian, two as a black person, and even three as a Muslim, then I don't know what else will awaken you to the reality that your humanity is almost gone. To the guns vibrant dance. In every corner, a tale of romance. On Lake Voters expands, our dreams take flight, the gateway to Africa. As we navigate waters beneath the sky so bright, Ghana, the land of Kente and Adinkra, where modernity meets tradition in the dazzling aura. Did you know we are home to the largest man-made lake? Yes, where dreams set sail and destinies awake. The second largest cocoa producer in the world. So let's raise our voices, let our spirits ignite. As we dance to the rhythm of freedom's flight. Happy Independence Day, let's soar and sing. Long live Ghana, our eternal spring. In the hearts of Africa, where laughter rings clear, Ghana shines so. A labarinmu kuma na gaba za mu ji cewa mataimakin ministan ilimi da aka nada Farfesa Kingsley Inyaku ya ce gwamnati ba za ta iya yin sulhu da ingancin abinci ba ga ɗalibai da gangan ba dangane da manyan makarantun ciyarwa. Da yake magana da manema labarai bayan tantance shi, mataimakin ministan ilimi da aka nada Farfesa Kingsley Inyaku ya ce babu wani yunkuri da gangan na kawo cikas ga shirin ciyarwar ɗalibai. Alkawarin Free Senior High School ya gano yanayin damuwa na shirin ciyarwa a karkashin manufofin Free Senior High School. Kalubalen sun hada da rashin inganci da yawan abinci da aka yi amfani da su da kuma bakewar ciyarwa. Haɓaka shirin ya haifar da sabon tashin hankalin jama'a wanda ya tilasta wa ma'aikatar ilimi ta fara aikin gano gaskiya kasa baki daya. A cewar mataimakin ministan ilimi, ma'aikatar ba za ta yi wani abu da zai kawo cikas ga ciyar da ɗaliban ba. Farfesa Kingsley Nyako ya ce yana sani da cewa akwai sa ido kan yadda ake samar da abinci mai inganci ga ɗaliban. Or it's an isolated, instance. I had a discussion with the minister, and the ministry wouldn't sit there for the food for our children not to be of certain high quality. They wouldn't do that. So if these things are reported, I'm sure that the minister and the ministry will take the necessary steps to address them. Okay, so I don't have the full facts, but the government, the ministry wouldn't compromise the food that are used to feed our children. Ya yi wannan jawabi ne bayan da ya kai ziyarar gaban kwamitin nadin majalisar domin tantancewa. A ranar Laraba 14 ga watan Fabrairu ne shugaban Akufo-Addo ya sanar da yi wa ministocinsa garan bawul wanda ke zama wani gagarumin garan bawul na farko tun bayan hawansa mulki a watan Janairu shekara 2017. Farfesa Nyaku na cikin jam'iyyar da matakin shugaban kasa ya amince da su. To a labarinmu na gaba kuma za mu ji cewa likitocin asibitin koyarwa a Kumfu Anoche da sauran ma'aikatan kiwon lafiya sun yi barazanar yin watsi da ayyukansu na neman sabbin matsuguni bayan wasu private developers sun karbe gidajen da suke ciki a yanzu. Dr. Papakwesi Bedu, shugaban yankin Ashanti na kungiyar likitoci Ghana, ya jaddada a wata hira da wata tashar 'yar uwa cewa sakamakon taron zai jagoranci mataki da za su dauka na gaba. Ya nuna rashin jin dadinsa da korar ma'aikatar asibitin da aka yi daga gidajensu ba zato ba tsammani. Yana mai bayyana yarjejeniyar da aka kulla da fadar manshiya na sabbin gidaje kafin meka filin.
wannan yarjejeniya, duk da haka an yi zargin an yi wasi da ita. Hukumar kula da yankin Ashanti ta ce tana mayar da dukkan ma'aikatan gwamnati masu guni a cikin wani yanki na jihar da ke kewayen Danyame da Nshiyasu waɗanda aka mika su zuwa fadar Manshiya. Ministan yankin Ashanti Simon Oseimensa ya bayyana cewa ana ci gaba da gina sabbin gine-gine ga ma'aikatan gwamnatin da abin ya shafa, inda ya musanta ikirarin korar da aka yi da karfin tare da bada tabbacin cewa an yi kaura ne da nufin inganta yanayin aiki ga ma'aikatan. An ba da wani yankin na filayen jiha a cikin Danyame da Nshiyasu ga Manshiya, kuma a sakamakon haka dole ne kaurar duk ma'aikatan gwamnati da ke zaune a yankin. Wasu daga cikin gine-ginen an gina su ne a kan wata kasa mai kadada, kuma a irin wannan yanayi za su rusata su gina karin gine-gine don ba da damar samun isassun wuraren da ma'aikatan za su iya. A labarinmu kuma na gaba za mu ji cewa darakta mai kula da harkokin zaɓe a hukumar zaɓe Dr. Sarabo Kweku ya bayyana cewa manufar hukumar ita ce bayyana sakamakon zaɓe shugaban ƙasa na shekara 2024 mai zuwa cikin sa'o'i 72. Da yake magana da manema labarai a birnin Accra, Dr. Kweku ya jaddada cewa za a iya bayyana sakamakon da wuri, amma ba zai wuce kwana 3 da gudanar da zaben ba. Ya kara da cewa wannan lokaci ya dogara ne kan haɗin kai da goyon baya daga dukkan masu ruwa da tsaki a harkar zaɓen. Da yake sokaci kan zabukan shekara ta 2020, Dr. Kweku ya lura cewa jajircewar EC na bayyana sakamakon cikin sa'o'i 24 ya haifar da bukatu da ba dole ba na sake kirga kuri'un da kuma sake tattara sakamakon zaben. Ya ba da shawarar cewa watakila wasu jam'iyyu ba sa son hukumar ta cika ka'idodin da aka sa a gaba, waɗanda hakan ke haifar da seko da kuma karin matakai. Dr. Kweku ya jaddada muhimmancin haɗin kai a tsakanin masu ruwa da saki domin tabbatar da ayyana sakamakon zabe cikin lokaci. We are saying that within 72 hours we should have declared. Within mean that it could be declared 24 hours, it could be declared 48 hours, it could be... Ya kuma bukaci masu ruwa da saki da su hada kai don kaucewa saiko da ba dole ba da kuma kawo cikas ga harkar zaben. Sanarwar ta zo ne daidai lokacin da hukumar zabe ke shirin tunkarar zaben shekara ta 2024 tare da kara mai da hankali kan inganci da gaskiya. Hukumar da niyyar inganta amincewar jama'a akan tsarin zabe ta hanyar fitar da kyakkyawan fata game da lokacin bayyana sakamako. Ya kuma kara da cewa a wani bangare na shirye-shiryen tunkarar zaben shekara ta 2024 mai zuwa, an yi haɗin gwiwa sosai tsakanin hukumar zabe da 'yan sanda domin ganin an gudanar da zaben cikin sauki. Dr. Kweku ya bayyana cewa bisa doka hukumar 'yan sanda ta ba da damar gudanar da dukkan ayyukan tsaro a lokacin zabe, sai dai kuma saboda karancin jami'an 'yan sanda sukan hada kai da sauran jami'an tsaro domin karfafa masu gwiwa. Kuma sai labaran duniya, inda za mu ji cewa sojojin Sudan sun sake karɓar hedkwatar gidan rediyon gwamnati a Omdurman, wanda ke nuna gagarumin ci gaba a rikicin cikin gida na watanni 11 da RSF. RSF ta mamaye hedkwatar tun lokacin da rikicin ya fara. Rikicin dai ya raba mutane miliyan 8 da muhallinsu. Lamarin ya janyo fargaban yunwa. Sojojin sun yaba da shi a matsayin babban nasara. Duk da daukar ginin a watan Afrilun da ya gabata, RSF ba ta iya wasawa daga gare ta ba, kuma gidan talabijin na gwamnati ya ci gaba da nuna abubuwan da ke goyon bayan sojojin, waɗanda aka wasa daga wasu wurare a cikin kasar. Tun bayan barkewar yakin, sojojin RSF sun gwamza fada don kwace birnin Khartoum da garuruwan da ke kusa, duk da kiran da kwamitin sulhu na Majalisar Dinkin Duniya ya yi na sagaita wuta a cikin watan Ramadana. Ana ci gaba da gwamza kazamin fada a sassa da dama na babban birnin kasar. Rikicin da ya barke ne a watan Afrilun da ya gabata bayan rashin jituwa tsakanin shugaban rundunar sojojin kasar Janaral Abdul Fattah al-Burhan da shugaban kungiyar RSF Muhammad Hamdan Dagalo, wanda aka fi sani da Hemeti, kan wani shirin siyasa da kasashen duniya ke marawa baya na tafiyan mulkin farar hula. Haka zalika rikicin ya raba miliyoyin daloli. Rikicin ya bar birnin Khartoum cikin rugujewa, ya haifar da rikicin jin kai da kuma haddasa kashe-kashen kabilanci a yankin Darfur da ke yammacin kasar.
To jama'a, anan za mu kama karshen labaran safiyan. Ku ci gaba da kallon sauran shirye-shiryen namu. Ni ce taku Hawa Yunus Muhammad. Assalamu alaikum.